Hello, my name is Timur Sultan and I work for the Ambulante Alten Partner GmbH. As Ambulante, we are coordinating and working for the DigiKomp-Ambulant project. The aim of the DigiKomp-Ambulant project is to develop an innovatory sensory device which will be able to transmit relevant vital data from the patient to the caretakers. Furthermore, we also want to explore how to successfully integrate prospective users into the development process at an early stage. The project members are two nursery homes, the Franziskusheim GmbH from Gerlingkirchen and the St. Gereon Seniorendienste from Hückelhofen. Technological partners are the HTV GmbH from Bensberg, which will provide hardware expertise, and the Nexus AG from Donaueschingen, which will provide software expertise. The scientific partners are the IFU from Aachen and MAUT from Würsen. The DigiKomp-Ambulant project is being funded by the Federal Ministry of Education and Research and the European Social Fund. For the European Conference on Labour Research Beyond 2020, we asked our partners to answer a couple of questions about the DigiKomp-Ambulant project and the concept of work with respect to the DigiKomp-Ambulant project and in general. I hope you will enjoy the answers. Der Beweggrund, uns als die St. Georg Seniorendienst als klassisches Pflegeunternehmen am Projekt DigiKomp-Ambulant und der Entwicklung einer Multisensormatte zu beteiligen, liegt darin, dass zum einen der allgemeingesellschaftliche Digitalisierungstrend auch die Pflege erreicht hat und wir uns erhoffen, durch die Teilnahme an diesem Projekt sowohl für die Kunden, für die alten Menschen eine höhere Lebensqualität, durch die höhere Datenlage, die wir durch die Sensormatte bekommen und damit sehr viel individueller auf die Bedürfnisse und auch auf die pflegerelevanten Aspekte eingehen können. Zum anderen aber auch bessere Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter, sowohl an der psychischen, emotionalen, aber auch in der Arbeitsbelastung zu bekommen, da wir von den klassischen, so normalen Routine-Pflegeabläufen, die unter Umständen aber zeitlich zu dem Zeitpunkt gar nicht nötig sind, wegkommen. Wir erhoffen uns von der Digitalisierung nicht Menschen zu ersetzen. Es bleibt nach wie vor eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung, gerade die Pflege ist da wichtig, aber wir glauben, dass die Digitalisierung die Pflege sowohl für die Mitarbeiter auf ein anderes Arbeitslevel und auf ein anderes Niveau der Individualität bewegen kann. Hello, my name is Thomas Kuhn from the HTV company, and today I want to answer some questions. First of all, why are we participating in the project? And for us it's very wonderful that we have such a great team where we can work together and have different opportunities. First of all, we can ask questions to the care workers and see what is their daily need and what is their requirement for developing a good product that they really need, and that gives them a possibility to reduce their work and give them a better feeling that the partition needs are really understood. Then we have the companies who produce a prototype. First of all, the hardware with the sensoric, and then the software part with the app for the mobile phones, for example. And last of all, we get also the university power for good information, how is the product when they make different surveys. Hello, my name is Jan Witter from the Institute for Management Cybernetics in Aachen, and our motivation to participate in the project DigiKomp-Ambulant was to work along with a strong project consortium on a highly relevant and exciting research topic regarding the digitalization in working environments, especially in the care sector. And we really were catched by the participatory and also the cybernetic approach that we could deepen our research on technology acceptance with. Guten Tag, mein Name ist Christina Tomak. Ich bin tätig in der Franziskusheim GmbH. Ich arbeite in der Heimverwaltung in der Franziskusakademie und bin zuständig für den fahrbaren Mittagstisch. Seit dem letzten Jahr bin ich auch bei dem Projekt DigiKomp
dabei und ich mache da die ganze Koordination, was dieses Projekt betrifft. Franziskusheim GmbH arbeitet schon ziemlich lange mit M&T. Wir kooperieren bereits seit 2014 mit M&T. Wir waren an einem Projekt beteiligt, das hieß Ausbildungsoffensive Altenpflege Heinsberg und zukunftsfähige Ausbildungsstrukturen in der Altenpflege. Das Ganze wurde in der Altenpflege gemacht. Jetzt haben wir uns auch entschieden, bei diesem Projekt mitzumachen, damit wir wieder ein neues Bereich sehen, ambulante Pflege testen. Uns ist es natürlich wichtig, die gute Kooperation mit M&T weiterhin zu behalten, deswegen natürlich wollten wir auch dabei sein. Und der zweite Grund ist, wir möchten, dass unsere Kunden auch ziemlich lange zu Hause leben können. Und ambulante Pflege ist ja dafür gedacht. Yeah, when I think about how does this project influence our daily business, our daily work in the company and how we develop things, I see first of all that there is a great opportunity to get different ideas, what it's really necessary to develop, and then we can decide which is the best one and go this way. And in such a huge project, it's also possible to take different ideas and to see what is the best. So it's not only one prototype maybe which is designed, but also there could be a second one or a third one to see which is the best one to get all the requirements that we can see in the whole project. My name is Andreas Berchtold. I'm working for the Nexus company and there I'm responsible for ambulant care. The DigiKomp project will help to establish the trust in digitalization and the trust that the market is ready for digitalization. The big challenge in this evolution is ethics. Companies working for elderly people, they fear that instead of humans, robots or technology will take care of their customers. And our project helps because we have a proof of concept to show, to reduce those fears and to show the opportunities instead of the downsides. And what is very positive, it's not just a discussion, it's an actual project. We don't just talk about digitalization, we actually do it, we built it and we are currently using it. Ja, die Innovation beim Projekt DigiKomp-Ambulant, die ja in der multisensorischen Sensormatte ist, wird dazu führen, dass wir eine deutlich höhere Lebensqualität für die Bewohner kriegen, weil wir eben keine standardisierten Arbeitsvorgänge mehr haben, sondern sehr stark auf der Datenlage basiert agieren können. Zum anderen wird es aber auch klar zu einer deutlich besseren Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter führen. Das heißt, die psychischen Belastungen werden sinken, weil man sich im Vorfeld schon aufgrund der Datenlage auf den pflegerischen Einsatz vorbereiten kann und im Prinzip auch zu einer Arbeitsentlastung führen, da die Standardvorgaben, die aber nur auf reine Zeitvorgaben abgestellt sind, jetzt individuell bewohnerbezogen auf die persönliche Befindlichkeit abgestellt werden können. Yeah, the influence for the project that we can see in the whole industry or in the daily business from the care workers is that first of all they get a new engine or a new possibility to make things easier. With some alerts they can look up in the morning or when they start their work which person has a problem in the last hours. This is really necessary for care workers or also for the relatives, that they can have a good feeling and see which problems were there and what should they do when they come to a certain person that really needs. So everyone has a good position. The care worker knows everything about the person, where he goes and wants to help, and the person for itself can say, with this kind of technology I can have a very good care for myself and there's always someone who can help me when I need help. Hallo zusammen, mein Name ist Besa Kohler, ich bin in der ambulanten Pflege tätig, bin da seit einem Jahr als Koordination tätig.
Meiner Meinung nach hat DigiKomp das Potenzial, die ambulante Pflege positiv zu verändern. Die Mitarbeiter werden in Zukunft Daten erhalten, diese bis dato für sie nicht greifbar waren. Den Mitarbeitern wird die Möglichkeit gegeben, beispielsweise vor Dienstbeginn Daten zu ergreifen. Da wird dann die Notwendigkeit erkannt. Diese können die Touren dann individuell gestalten. So können Notfallsituationen eher erkannt werden. Unerwartete Stresssituationen für Mitarbeiter können dadurch minimiert werden. Die Planung könnte in Zukunft anhand der Auswertung der Daten, wie die Sensormatte signalisiert, individuell angepasst werden. Die Möglichkeit zu haben, die Sensormatte anzubieten, könnte die Nachfrage der Kunden steigern. The future of work will look much more against technology. The Internet of Things will be established, it will be widespread, and the importance of mastering this technology will be crucial. The demographic changes and the increasing demand of elderly people to stay at home as long as possible will make it necessary to use technology. We don't have all the employees to take care for these people, and for the companies working in this market, working with elderly people, it will be very important to invest in their employees, to establish very good working conditions for them. While the numbers of customers is always on the rise, it will be much more difficult to recruit the necessary employees, and so this will be the big challenge for this market. Life changes in general to a digital way. We can see that in all parts. In the Corona crisis, it's a big picture that we can see that all companies want to move to digital processes more and more. And we see it also in our project. To get a digital way, you need to have a close look to your data. Data is often not produced or it's not cleaned. So first of all, you need to have a close look to your processes, and then to say which data are inside of this, where are papers, where are persons who write on these papers, and all these things need to come to databases. And these data must be collected, must be cleared, and must afterwards be used. And this is a way that we can find in all ways and all positions in companies worldwide. In my opinion, the future of work will generally look a lot more digitalized than today. So digital technologies will support the people in the different domains, for example with sensors, artificial intelligence, virtual or augmented reality, also human-robot collaboration that will increase a lot. And in this regard, there will be a more holistic view on the three aspects of organization, technology and humans, and especially the work will much more be tailored to the humans, and the digital transformation for the working environments will also be much more tailored to the humans instead of the other way around, that humans have to work with the technologies. Da die Nachfrage der Leistung der ambulanten Pflege sehr hoch ist und vermutlicherweise die Nachfrage in naher Zukunft auch steigt, finde ich, dass man den ambulanten Pflegedienst noch attraktiver gestalten muss mit gewissen Tools, und da empfinde ich, dass die Sensormatte ein gutes Angebot ist für Kunden, um mehr Kunden in den ambulanten Dienst zu kriegen. So kann man auch davon ausgehen, oder man kann den Kunden die Möglichkeit bieten, länger zu Hause zu leben. When I think to the mode of operation, a great thing that we see in the project is that we really get a close look to the daily needs of care workers. So we can not only offer them prototypes, but also have a very close relationship that we can discuss. What do you need? Is this the right solution? Or do you still have other ideas how a prototype look like? So we think we can get a very good
prototype at the end, that is really a thing that the market will need afterwards.